So you decided to buy a house in this town An and apartment, yeah. an apartment, Yeah. un appartamento, Yeah. and so you wanted this place as a good place to stay, to spend your time. Oh yeah, it's great. I visited it, then I loved it, and then I came back and I bought the apartment. I like the quietness, I like the food, the people, everything. To me, it's like a paradise. Per me è un paradiso, è come un paradiso, dice, io sono stato qua tempo fa, poi sono tornato e abbiamo deciso appunto di comprare una casa. Mi piace il cibo, mi piace il paesaggio, mi piace la gente, insomma qua sto bene e appunto per me è una sorta di paradiso. How did you decide to come back and decide to buy a house here? Well, the thing is that Ringo DJ from Virgin Radio suggested I do something, and then, you know, I ended up playing on the top of the tower through Mario, and I thought it was a lot of fun. And then we went home, and I said, we got to get a place there, because going back to New York and Brooklyn is totally different. Loud noise, and, I still love it, but I like coming here because it's tranquil and it's just opposite of what I'm used to doing when I tour and play and all that other stuff. So it's a pleasure. Allora, tutto è iniziato tramite Ringo DJ di Virgin Radio, con il quale avevano fatto un evento e lui aveva suonato addirittura sulla cima della torre. In quell'occasione si era reso conto che qua fosse veramente un bel posto, un posto tranquillo, e siccome lui ha detto io mi muovo molto spesso per i concerti, insomma delle volte sono veramente anche sconvolto, insomma è molto stancante, e questo posto è molto differente dalla propria abitazione principale che è a Brooklyn, a New York, dove i ritmi, la frenesia, la confusione, insomma, qui è proprio l'opposto e quindi aveva deciso, ecco, avevano detto fin dal primo momento in realtà questo potrebbe essere un buon posto per stare e rilassarsi e poi così è stato alla fine. Hanno comprato questo appartamento qua. You have plans for the future projects for this town and maybe with music? Uh, well, if I'm working on songs to make a 5-song EP, extended play. That's what that means. And to do music here, I we'll see. We'll see what happens in the future. Um, if I tour again in Italy after this tour I just did, I might stop here to do a show with my band, you know, and do 38 Ramone songs. So that's the musical part. But I'm also into painting, so I might have a little thing here going on to show the paintings, just for the kids and anybody who wants to come and have a good time. Allora, lavorativamente sta preparando delle canzoni e ha in programma, ecco, di fare un album EP, insomma, con 5 canzoni. Inoltre hanno in programma anche delle date con la sua band, quindi concerti, e ha detto se hanno alcune cose già in programma, però se c'è l'opportunità anche di fare qualcosa qui, nei paraggi, insomma, sicuramente un'idea. Però lui è un artista, questa è una cosa che dico io, e ha detto non solo musica, perché lui per esempio disegna, dipinge. E anche in questo caso ha detto, chi lo sa, magari fare qualcosa per i ragazzi, per i bambini, dice vediamo cosa succede. About nowadays punk groups playing music, you had just like an heritage. Someone took this heritage about music. About what is that again? What's that? Someone got the heritage you and your group gave about the music, the punk music, Yeah, punk rock, punk rock. CBGB '74, and then England caught on, and then Los Angeles, and if it wasn't for the Ramones, there wouldn't be that sound or anything. So we were very happy and grateful that people liked what we were doing. So it keeps going on and on and on and on. It doesn't stop, which I'm happy for, because I think the music appeals to youth. The energy of the band and the excitement
of the show. So that's what that is. Did I answer? Is that the right answer to the question? Yeah, but about today's group, Oh, musical today's group, groups. Today. bands, is there someone? I mean, is there anyone like the Ramones? No. There never will be. But there's a lot of good punk bands out there. I like the term rock. The term punk is okay, but I like the term rock. But yeah, there's a lot of groups that continue to that kind of music. So you have punk rock, you have heavy metal, you have the blues, you have jazz, you have house music. So there's something for everybody. Provaci. Innanzitutto la storia, diciamo, dei Ramones ha detto, insomma, una sorta di cosa inimitabile, ecco, è una cosa storica, e ha detto come Ramones, l'ha detto a battuta, ma dice no, come Ramones no, mai nessuno. Però ha detto ci sono tantissime band piacevoli di musica buona, e ci sono vari settori poi a cui non sono molto esperto, ma è punk rock, heavy metal, blues, jazz, ha detto la musica soprattutto per i giovani. Anche House ha nominato giustamente. Sì. You play like a DJ, am I wrong? Well, I do DJ things sometimes. Lui ha fatto anche DJ Yeah. set Delle session. Occasions. in delle particolari occasioni, però ecco, testimonia la sua apertura per la musica. Come dice, la musica è bella in tantissimi generi, questo che ha asserito. Thank you. This is a particular question for citizens of Castiglion Fiorentino. It is about an historical event we have, that is the Palio, the race with the horses. You know, the city is divided into 3 districts, and since you are a citizen of Castiglion Fiorentino, he says, have you already make a choice about what is your district, or you have to decide what it is, and will you be at the next Palio, the June the 3rd Sunday? If I'm here, I'll attend it. But the first thing I got to do, we got to fix up my apartment. I got to get that together. There's things that have to be done. So I probably will be back sooner than I think, just to get that completed and possibly be able to go to that show with the horses and stuff. Bene, lui ha detto se sarà qua in quel periodo sicuramente, ha detto adesso devono ancora finire di sistemare la casa, quindi dei lavori in corso, però se sarà qua sicuramente prenderà parte al Palio, questo sì. Non si è sbilanciato sui colori rionati. Ha capito la delicatezza della domanda. Do you have other houses or apartments in Europe, or this one in Castiglion Fiorentino is the only one? Long Island and in Brooklyn, New York. Long Island is it's kind of like a suburb of New York City. It's all the way to the end near Montauk Point, but it's a house, and the other one in Brooklyn is an apartment, in a place called the Brooklyn Heights. So that's 3 things, Is enough. Crazy, yeah. Allora, 3 case, dice, ce n'è una a New York, Brooklyn, Long Island, e poi ha detto questa qui a Castiglion Fiorentino, e ha fatto capire che insomma 3 case sono piuttosto impegnative. Are you gonna stay E quando torna? for the next days? You're gonna leave soon, and then when you'll be back, you're ready? Leaving Wednesday. Believe it. Mercoledì partirà mercoledì, quindi tra 2 giorni. And while I'm away, the apartment is going to start being worked on. So when I get back, hopefully 90% of it will be done. So probably be back in January, March, sometime April, around there. And, warmer weather and everything. And start, to hopefully not work, but enjoy the area more, because working on that apartment takes a lot of time. Bene, allora partirà mercoledì, quindi, e poi continueranno i lavori per la casa, e la speranza di tornare quando appunto i lavori saranno pronti. Comunque stanno ipotizzando di tornare a primavera, marzo-aprile, e anche perché quando sta qua si vorrebbe sostanzialmente riposare piuttosto che lavorare. Dice, lavorare qui insomma è un po' difficile, dato che I have to tour Spain for 5 weeks,
then I go to Venezuela, then I go to California, and then I go to Cuba. So there's a lot of things that I have to do, commitments, and then after that, I'll be able to do whatever I want. Ha dei concerti in Spagna, Venezuela, Cuba, insomma un po' di impegni e quindi cercherà di fare tutto come possibile. Ecco. The last question is about your day. What is the kind of day here in this town? I wake up and I vacuum. There with the vacuum cleaner because of the dirt, because of all the construction. Then I kind of stopped coffee. So I usually have my first cup of coffee, but I kind of stopped. Then after that, I'll play a little, on the pad, drum pad. And then I'll go out to meet friends, go out to eat, come back and watch a little TV like everybody else. Normal. Una giornata normale, a parte insomma ci si sveglia, ci sono in casa i lavori, quindi questa è un po' la situazione, però il caffè, l'Italian coffee, right? Apprezza molto il caffè proprio italiano e poi dopo ha detto ecco esce, incontra amici, è una cosa bella per noi castigionesi è che ha instaurato rapporti di amicizia con altri castiglionesi e poi niente, torna a casa, ha detto guardo la TV, suono un po' la batteria, ha detto una vita normale, ecco, ci tengono molto a far passare questo aspetto. Io non potevo immaginare com'era Marky Ramone, non potevo sapere il suo modo di vivere, che non ha a che fare con la politica, non ha a che fare probabilmente con le mie abitudini. Poi ci siamo conosciuti, ci siamo anche frequentati, perché la verità è che ci siamo frequentati, abbiamo avuto modo di capire insieme a Giuliana, che è una nostra amica che vive qui a Castiglion Fiorentino, ma proveniente dagli Stati Uniti, che la sua volontà era di trovare una casa e ci siamo prodigati per aiutare Marky in tutto questo. E niente, ho conosciuto un batterista e ora ho un amico, questo è Marky.